Hi guys! Welcome back sa ating channel. In today's video ay pupunta kami ngayon sa construction site. So may ginagawa kami ngayong residential house sa isang subdivision. So it is a 2-story residential house with 4 bedrooms. Bale, isang bedroom sa baba and 3 bedrooms sa taas. So tignan natin. Ipapakita namin sa inyo yung mga finishing touches. So let's go! Gustong-gusto ko itong subdivision na to kasi it is like an American setup subdivision. So, it is an American-inspired environment. Very relaxing. So, nandito na tayo. So, ayan. Dito pala yung main door. Pagpasok mo, makikita mo yung hagdan doon. Nandyan yung... Ito yung dining area. Bali, sakto lang size na to. Nandito yung dining area. And then, ayan. Kung makikita nyo. Stairs. Etong door na yan, yan yung maid's room. Small bedroom yan for the maid. And then, ayan. Yung grills design, window grills, sila na rin yung nagpili ng design. So, nag-send na lang sila ng picture and then pinagaya na lang. Ayan. And then yung tiles, lahat ng tiles supply nila. But the rest ng materials, supply na namin. Nandito yung kitchen. So, marami pang gagawin dito sa kitchen kasi mag-i-install pa ng mga built-in cabinets. So, kasama sa quotation yun. And dito sa kitchen, nandito yung toilet and bathroom na hindi pa tapos. So, ayan. Marami pang tatapusin dito. Hindi pa tapos yung paglalagay ng grout. And yung water heater. Hot and cold. Water heater. And mga fixtures. Shower bulb. And yan, mga lightings. Okay, labas naman tayo. Paglabas mo, nandito, ayan, nandito yung wash area or laundry area. Ayan, nandito yung laundry area. Medyo malawak yung laundry area nila. Yung pinto na yan papunta yung garage. And then, eto, meron ditong maliit na lababo. And may pinto rin papuntang garden. Pero, secured siya. May lock. And then, ongoing yung paggawa din dun sa labas ng fence. Or perimeter fence. Okay, pasok na tayo ngayon. So, ayan, simple lang. So, yan yung main door. Merong stock room dito sa ilalim ng stairs. And then, ito yung stairs. Dito na tayo ngayon sa second floor. Halos isang color lang yung ginamit sa wall, sa baba at sa taas. Yan yung pintor namin na nahihiya. Ayan, nagmamasilya siya ng pinto at nagpipintura. Ito yung bedroom number 3. Maliit lang siya. Pero may window siya both sides. Dalawa yung window niya. So, ayan. Punta tayo sa bedroom. Let's see. May toilet and bathroom din dito sa second floor. Same lang din yung design sa baba. Choice yan ng client. Yung design ng tiles. Kasi sila yung may supply niyan. And by the way, lahat ng designs ng bahay na to ay approved or customized ng client. Bali, sinisend lang sa amin yung picture and then kino-customize namin. Ito ata yung bedroom number 2. Maliit lang din. Dalawa yung bintana and yung aircon provision dito. It's a window type. So, nandito yung bintana. Ang ganda ng scenery. Ayan, kung gusto nyong maraming updates about construction or building houses, we upload videos about building houses, house renovation,
latest designs, and everything about building houses. Please consider subscribing and click nyo na rin yung bell icon para ma-notify kayo every time na may mga bago kaming upload. And gumagawa din pala kami ng complete house plan kung kayo ay may planong magpagawa ng isang buong bahay or extension at kailangan nyo ng plano. Gumagawa kami ng complete house plan ready for application for your building permit. So, please contact us. Our contact information ay matatagpuan nyo sa description box ng video na to. So, ililink ko na lang. Or you may like our official Facebook page. Ililink ko na lang din sa description box. Pwede nyo kaming kontakin through Facebook Messenger. And also, please don't forget to like that Facebook page kung gusto nyong ma-update sa mga bagong designs and ideas. And also, if you find this helpful, please don't forget to give it a thumbs up or like this video. Kung may mga tanong kayo, please don't hesitate to comment down below and then we will get back to you as soon as we can. And kung may mga suggestions kayo, comment down below. At kung may mga request kayong gusto nyong i-video namin, comment lang kayo. Alright, that's all for today. Thank you very much for watching and we will see you on our next video. Bye for now!